On se retrouve là pour le dernier épisode. Et bah c'est temps de boucler la boucle. Et pour ça, j'ai le code qui permettra de débloquer tout le jeu. C'est la sonicraft, Léo Stas. On se retrouve pour le dernier épisode sur Starsky et Hutch. Et ben, un LP que par exemple j'ai réussi à faire alors le 100% littéralement. Oui, en gros j'ai littéralement fait tous les niveaux. Alors tous les niveaux de l'histoire principale. Mais apparemment, pour débloquer le tout, il faut taper C. Alors je note. Et je m'en occupe. Voilà le mot qu'il faut rentrer. Et si j'appuie sur utiliser, voilà. Et du coup, oui, ça débloque le mode balade. Oui, littéralement. En gros, en tapant ce mot là, en fait, vous débloquez tout. Mais genre tout. Cours spécial, cascade, tir spécial. Et ça marche bien pour la version française. Centre-ville, centrale, océan, dock. Non, franchement, tout. Et littéralement, ok, en fait, si tu ranges ce code là aussi, ça va être tous les badges en or, littéralement. Ok, alors là, j'avoue là que c'est du tout pas mis. Dans profil, ok, dans profil, tu as les 18 badges, t'as les 36 cartes, 18, ok, c'est littéralement, ça débloque tout. Mais du coup, pour ce dernier épisode, oui, dernier, c'est bien qu'on profite de regarder en gros les bonus. En gros, ce qu'il y a dans le vestiaire. Puisqu'on a entre l'ancien film, qui d'ailleurs, j'ai pu profiter de le voir. Tu la sens comment? Vachement bien. Et comment dire vraiment, c'est un excellent buddy movie qui retrace un peu de alors apparemment ce film avant c'est une sorte de préquel qui raconte un peu genre l'origine story un peu de comment ça peut être né ce genre de duo. Et franchement avec Ben Stiller en Wilson et bien sûr Snoop Dogg en Oggy Bossio, franchement une chose à dire quoi, franchement c'est un excellent buddy movie et en plus dure seulement vers les 1h33-34 donc carrément ça pas de mine et franchement j'ai bien kiffé. Alors il y a la musique, mais bon, je sais pas, qu'il va y avoir le démicier, il y a la biographie de Huggy, il y a photo TV, photo de Huggy, interview de Huggy, ok. Alors déjà on va commencer un par un. Si par contre là carrément il y a des démiciers, je code ça au montage, sinon par contre là pour certains ils pourront passer. Allez, on commence par le premier, lancer le film. C'est sur 1, c'est sur 2, c'est sur 3. Attends, quoi? Lancer le film? Attends, c'est pas un truc pour voir les cinématiques et non pas le film en question. Ouais, mais c'est clair en fait, quand je suis en train de dire en pensée, en fait, c'est que le jeu est sorti en 2003, mais le film lui, apparemment, il est sorti en 2004. Alors, printemps aux États-Unis, mais chez nous, il doit, je crois, bien sortir en juillet. Enfin, il était sorti en juillet. N'est-ce pas? C'est non. Donc, en fait, là, c'est quoi? En fait, c'est plus là pour voir un peu le déroulé. Attends, si je fais épisode 1, intro épisode, conclusion épisode, intro saison, conclusion saison. Ah bon? Si je fais ça. À toutes les unités du secteur 1, on a un 480. Le suspect conduit un coupé bleu et fonce vers l'est sur la 4e rue. Ok, et si je fais ça? Bay City, une ville cosmopolite et dangereuse. L'endroit rêvé pour deux détectives qui aiment faire respecter la loi selon leurs propres règles. Starsky adore les burgers, et dès que les choses se calment, son estomac le rappelle à l'ordre. T'es sûr que t'en veux pas, Hutch? Mais l'accalmie est de courte durée aujourd'hui. Ah ok, en fait là c'est les cinématiques. C'est pas le film que tu parles quand tu en penses, mais non, c'est les cinématiques. Ouais, je profite d'ailleurs de préciser ça. Ok, donc en fait c'est cinématique. Bon, lancer la musique c'est quoi? Et attends, on va vérifier ça. Oui, parce que en fait c'est que j'ai coupé l'audio, mais bon, bien sûr que... Alors attends, je vais écouter ça. Bon, là je réactive. Alors ok, par contre, quand sur les musiques en fait, c'est plus les musiques qu'il y a dans le jeu, c'est ça? Bon, celle-là je la reconnais. Celle-là je la reconnais aussi. Ah ok, en fait c'est carrément les musiques background qui est utilisées dans le jeu. Donc carrément si tu veux t'écouter comme une sorte de stéréo. Bon ok très bien, mais attends. Ok, piste 1 et piste 2 ça aura toujours la musique thème de Starsky et Hutch. Ok très bien. Bon, ça c'est réglé. Voilà, je règle ça toujours à chaque fois, mais surtout c'est pour faire une sorte de post-production, très bien. Alors, biographie de Huggy. Alors, ok. Ah, ok.
Alors, Antonio Fuego, l'incognito est sympathique, Gilly Bondieu dans Starsky Hutch a commencé très jeune dans sa carrière d'acteur. Ah, attends, c'est pas un truc là où ça te raconte en fait plutôt l'histoire de l'acteur qui joue dans la série. A commencé très jeune dans sa carrière d'acteur, décrochant un rôle dans le film de grosse théâtre Trinity de Colruyt. À peine sorti du lycée, il part en tournée en Europe avec une troupe américaine. Il achète son pantalon à pattes d'éléphant en Allemagne et découvre la culture précise des années 60. Lors du festival d'Imberburg, le manager des Beatles, Brian Sir, remarque sa prestation dans une pièce. Brian vient d'acheter le Savvy Theatre dans le quartier de West End à Londres et décide d'y produire cette pièce. Antonio découvre ensuite à New York où sa carrière décolle. Okay. Sa carrière prend un tournant le jour où un ami l'emmène dans une audition dans la 110e rue. Il est choisi pour l'interpréter le rôle Donnie Jackson, genre aux côtés d'Antonio Quinn et de Richard. Il est là nord. Ok. Ouais, en gros, littéralement, c'est totalement, mais genre totalement en fait là, un récupératif en fait, littéralement de comment. Et du coup, en fait, c'est quoi? C'est ok. Et ensuite, tu vas voir après tes serveurs au serveur jeu driver et c'est ce qui lui a permis de découvrir un rôle. De jouer un rôle important dans le jeu vidéo Starsky Hutch. Faut trouver d'autres informations en connectant, en concernant sur son site personnel à l'adresse ictfono.net. Ok, d'accord. Photo TV. Alors, photo originale de WSO pendant la série. Ok. D'accord, donc littéralement, en fait, carrément, c'est les photos de la série en question, qui bien sûr est des années 70 de Bamboulière. Je vais quand même les montrer parce que c'est comme du bonus. Hein. Et ça, genre, aucune idée par là si par contre d'autres joueurs l'ont quand même montré sur YouTube. Du coup, là, c'est totalement offert. Et bien sûr, le fameux duo Starsky et Hutch. Ok, photo de Huggy. Et oui, Huggy. Attends, photo dans la légende d'enregistrement Los Angeles, décembre 2002. D'accord. D'accord, ok, les photos. Interview de Huggy. Vidéo dite de Huggy 1, Huggy 2, Huggy 3. Bon allez, on se les fait, hein. So Antonio, can you tell me how you came to get the part of Huggy Bear? When I was a young, hungry actor in New York, it was around 1970, 71, 72, and I did a film called Across 110th Street that was directed by Barry Shear, and it was with Tony Franciosa and Anthony Quinn, and it was a real action film set in Harlem about some guys that rob a numbers bank. And I knew I had to go to Los Angeles in order to fulfill my dreams about doing lots of television or more films. So I went to Los Angeles, and my agent got a call from a producer, I believe Aaron Spelling, and Barry Shear was directing the pilot for Starsky and Hutch. And he suggested me for the role, and I didn't have to read for it or anything. I just came in and thought the role was mine because it was just one scene, and they just wanted some authentic kind of character actor, a street guy called Huggy Bear. And we had a great relationship in terms of with Starsky and Hutch in that scene, and I didn't know, but they had ideas that if that scene worked, that I would be part of the formula that was hopefully eventually make Starsky and Hutch a success, and it worked out. So where did the name Huggy Bear come from? It's quite memorable. It's quite unique. Where did it come from? Well, it was a unique name, but as an actor, I just said, hey, the role Huggy Bear, it sounded cool to me because as a character actor, I was used to being called all kinds of different names in terms of the stuff that I did. But and I never thought, when I thought about it, well, Huggy Bear maybe should have been somebody of a different stature or something. I was this skinny young actor, but I sort of made the role mine because I just accepted the fact that he was who he was. But William Blinn created the series and wrote the pilot. He was driving from San Francisco. He said in a documentary, and he heard a late night DJ who was called Huggy Bear, and he just thought it was a fascinating name, and he found a character that he could put it on. Okay, so who's your favorite character in the show, Starsky or Hutch? Me. My favorite character was Huggy Bear. They say
You know, because when I got the scripts, a lot of times I had one scene in it, and sometimes I would just throw out the other pages and concentrate on my scene. The show was definitely starring David Soul and Paul Michael Glaser, and they were, you know, they carried the show. They were unique, and they made my job real easy because I just came in and gave some information. I had a little interaction with them, but it was sort of a welcome respite from all of this action that was going on, and they would come to Huggy's place, and it would be a little bit lighter, and it was sort of a welcome thing for the audience also. But I think, you know, both David and Paul were really very special, and we had a special relationship, you know, in terms of three working actors, as well as Bernie Hamilton as Captain Dobie, that we really hung together and really, you know, looked out for each other, and particularly tried to do whatever I could as an actor and as Huggy Bear to, you know, to support, you know, what they were trying to do, and it turned out to be a winning formula. In strict terms, your character was it was a small role within the show, so why do you think you've had so much impact throughout the world? Everybody knows your face, everybody knows your name. I have no idea. The magic and the power of television and the power of memory, and the fact that we had a winning formula and each character had carried his own weight, and sometimes less is more. And I wasn't on camera that much, but there must have been something, and I think it's more about the humanity of the character. I think every man sort of kind of identified with this guy who sort of walked on the edge of, you know, of being, maybe he was a baddie, maybe he was a goodie, but he was certainly someone who had feelings. And I think the feelings of the character and how he feels and how he cares about whatever he's doing, and he was a survivor. And I think people identify with the fact that Huggy was a survivor, and he used humor and his wiles in order to survive in the world of Starsky and Hutch. Ok, ça c'est le 1, on passe au 2 maintenant. So how would you rate the show's success in the US and the rest of the world during its heyday? I had no time, and we had no time to think about, you know, all we knew that we were really up there in the ratings, and we had such a demanding schedule. And for me personally, I didn't know the impact that much on what was going on around the world until after the show was over, and I got to travel a little bit and see, you know, how popular the show was, and in particular how people had really taken to my character. Because maybe if I did, I would ask for more money or something. But I was just very happy to be working, and to be working with, you know, with the people that I worked with, and the timing was everything. And they certainly had you know, the power of television and memory had such a lasting residual love fest with the audience that still goes on today, and is quite special and touching. So you must have met some fascinating people, some stars and some incredible celebrities. Well, you know, it was really interesting because there were so many people who guest starred on the show, who went on to other things, and I don't even remember some of the names, but you know, it was a time in the 70s there when a lot of people in Hollywood were just making transitions from television to film, and so we had sort of a who's list, because when you have a hit show, and you had a lot of actors who, you know, if they had good casting, they found good people. And so a lot of the people that I met, you know, in my years in the business, you know, we're all peers, you know, and we all are trying to do a good job, and some of us get more famous, or you know, after the fact, or even during. But it's, you know, I don't look at it as too much as a fan, but I was a fan of a lot of people I worked with, particularly when I worked with Tony Francioso, across 110th Street, and of course Anthony Quinn, and some of the other people I've had the honor to work with, and a lot of people came through Starsky and Hutch, and sometimes they say, you know what, I was in one of those episodes, and we have a laugh, and we bring back some nice memories. So would you do it all again? Of course, you know, I mean, I'm a working actor, and you're only as good as your last job, and you'll continue, and I've been very blessed to have 40-something years in the business,
out of that 40-something years, 4 years was devoted to the active production of Starsky and Hutch, but it has also been the most powerful impact in terms of audience exposure. So I have, a decent legacy, so to speak. And yeah, I mean, I'm an actor, and I would look for opportunities to do what I do. So do you ever get tired of being associated with heavy band? Oh boy, that's a tough one. You know, I believe that the key to some of the things that I feel are good qualities in people that embrace their legacy and embrace, what the audience embraces in terms of what you gave them. And I think certainly we gave them some special memories. And as I traveled the world, and particularly in the UK, I found a lot of people who grew up watching the show, and when they get a chance to express their gratitude and pleasure in what we did, it's very hard to be cynical about it. Allez, on les fait, hein. Non, si on les fait, hein. Allez, le dernier. So Antonio, do you like playing games yourself? Well, I like playing games, but I'm really not that good at it, and I'm such a competitor that until I get my hand and eye coordination down, I'll take it real slow. But my son plays, my daughter plays, and everybody I know, who's into computers and into games, are all looking forward to the Starsky and Hutch game because, they know my involvement in the series, and I'm looking forward to seeing how Huggy interacts in the game, and how he helps move the game along and all that. So it's exciting for me from that aspect, and so it's and then the fact that within the game you can be driving the car and someone else can be shooting, so you can either do it yourself or you can have a buddy, or a mate work with you at the game. And so I think probably I'll be the shooter because I think I could do that a little bit better than working the car, because I probably crash into everything. But it's exciting. Anticipation is real high in terms of the people that I meet who can't wait to see what's been done with Starsky and Hutch in the video game. Okay, so I believe you've got a music career now. You're trying to record some music. What's going on with your life now? Oh boy, I'm always trying to break sort of new grounds and combine a 70s feel, because I love the 70s music, and mixing it with some young contemporary artist and feel. So I have a record company called Bump It, and we're on bumpit.com, bumpit.com, and so I promote my music through that, and I'm also working on some singles and touring the UK with the Blues Brothers, where I get to sing and before an audience. And actually I worked with David Soul in a play a couple of years ago in Brixton in the UK, and he encouraged me to sing, and we did a concert after the show, and it really worked out well. So I kind of owe my live performance, taking those chances because David encouraged me to do it. So it's been great, and I just have a wonderful time with music today. I was a little bit afraid of it, and because it had to do with math, and I wasn't so good at math and all that other stuff. But now it's like a lot of fun, and I continue to try to perfect my music, and working on an album, a CD, because the album's anymore. And working in the studio is really exciting. It's a whole another avenue for me that I like, and hopefully so far people like what I'm doing. So do you still see Paul and David on a regular basis? What are they doing? What's going on now? Oh, yeah, I mean, of course, David lives in London, and I see him all the time, and in fact, I worked with him a couple of years ago, and we're just supportive of each other, and we have something that was really special, and we may not get together that much, but over the years, when we do meet or see each other or
people think fondly of each other. It's always been good, and all this attention around Starsky and Hutch. We've been asked to do a number of stories and documentaries about what it was like and all that, and you know, we always are supportive of each other's careers and lives and avenues that we've traveled. Paul came over for the play when I worked with David a couple of years ago for the opening, and we had a sort of mini reunion. It was really special. And life goes on. So one final question, Antonio. Your character, Huggy Bear, was streetwise, it was cool. But do you think if he had actually got into trouble going to a fight, he would have won, or he would have got his ass kicked? You know, I think the whole survival aspect of Huggy Bear was that if he needed to run, he would have ran. If he thought he could handle himself, he would have handled himself. He was a good decision maker, and that's why he was a survivor. Bon, ok, je crois bien que tout est vu, et non, littéralement, en gros, on fait tout ce qui est par rapport avec Huggy. En gros, photo télé, on a les photos Huggy. Bon, les musiques là, c'est plus pour voir le côté un peu... plus, les soundtracks du jeu. Et lancer le film, en fait, c'est plus les cinématiques du jeu. Les cinématiques du jeu, oui. Hein. Parce qu'il y a bien eu un film qui, pendant est sorti à, je crois bien, c'est un truc entre 1 an ou 6 mois d'intervalle pourtant. Et pourtant, il pourrait y avoir une promotion. Hein. Mais bon, j'ai confondu avec autre chose. Et non, par contre, j'ai bien profité de, avant de tourner ça, voir le film Starsky et Hutch. Et franchement, une chose à dire quoi, c'est délicieux. Un excellent buddy movie des années 2000 qui franchement a quand même son jus. Mais voilà, littéralement, si vous tapez le code qui est VAC RAM ou un truc du genre, et vous avez accès ici. En fait, vous avez accès à tout ce qui est entre les badges en or, tout ce qui est, en fait, littéralement tout. Littéralement. Vous avez accès donc carrément à genre balade, doc, les épisodes inédits, et voilà. Non, voilà, je crois bien que on a littéralement fini Starsky et Hutch. Alors, quand on parle de ma note que je donnerais, ma note que je donnerais, c'est quand même un certain... Je mettrais quand même un petit 15 sur 20. Parce que j'avouerais que pourtant, quand je le compare pas avec Fast and Furious Crosswalk, qui aussi est un jeu de voiture là, où ta voiture c'est tout ça, sauf que celui-là pourtant, il y a ce côté où il est mieux foutu, et il est surtout un peu cohérent en soi, et pourtant je trouve quand même quoi que... il est assez complet littéralement, de quoi à bien s'amuser dessus. Mais après je vous avoue que d'un côté pourtant c'est le mode histoire carrément, il est bien garni. Après c'est quand même un truc qui se finit assez rapidement, genre je sais pas, tu fais quoi, tu mets genre, on va dire genre 3-4 heures là, si tu fais carrément ton ligne droite t'es en perfect. Ensuite le mode balade littéralement c'est si tu veux carrément te balader dans la ville. Mais bon après faut pas tenir par entre là, ensuite il y a le temps qui s'écoule doucement quand même. Il y a juste d'abord si tu recordes les cartes et ensuite hop, tu t'amuses. Après je trouve ça un peu... petit limite vide j'ai envie de dire. Mais après j'avoue que les épisodes inédits et de quoi. Mais après j'avoue là que carrément c'est un jeu que tu finis presque en... je sais pas, j'ai envie de dire en un mois entier carrément si carrément tu réussis à faire tout, vraiment genre le 100% total. Et voilà tout. Mais bon, au moins j'aurais fait ce jeu là et franchement j'ai pas envie d'un truc, j'ai pas de regrets hein. Et après j'ai envie d'avoir un truc que c'est ça ma spécialité, jeu voiture. Bon avant de conclure ça, j'ai envie de finir avec un petit best-of que j'ai concocté. On se retrouve bien sûr sur Starsky et Hutch, un bon petit jeu PS2. Et par contre, je profite de remercier bien sûr au très cher Bunzai. Bonjour et bienvenue dans le Un Corner Pour en faire une vidéo dessus. Et clairement, je crois bien que je vais bien me régaler dessus. Et en plus, que je vous avoue que les jeux de voiture, c'est mon préféré. Surtout mon troisième kiff. Il y a une voiture qui a fait un rouler-bouler, on l'a vu hein. Alors, un peu de temps, merci beaucoup. Et oups, je les ai envoyés dans le bâtiment. Il a carrément défoncé la voiture au point de la faire disparaître. Hein. Quoi? Allez, on y va. Allez hop. Toi putain, mais la voiture c'était vraiment... Qu'est-ce que ça se vendait? Elle vient la voiture de flic ou quoi? Starsky, le camion a disparu. Et Kylie avec. Le capitaine va péter les plombs. C'est bon, vous avez vu. Je vous avoue qu'il arrive parfois des moments là où c'est pourtant c'est pendant que je tourne et ensuite que je fais le montage, qu'il y a parfois des moments où c'est tellement con ou parfois à la limite marrant
que je fais une comparaison de ce clip-là et que je conserve dans un coin. Voilà. Et c'est pour ça plus tard, si par exemple là, si je dois un peu tirer ma révérence là, compter un méga best-of là de tout mon parcours que j'aurais fait. Mais bon. Tiens, parfait, on revient au menu. Alors, c'est la fin de cet épisode final sur Starsky et Hutch sur PS2. Like, commente, partage, abonne-toi, clique la cloche, Instagram, Twitter, Facebook, activité, TikTok. Bon, mais moi je sais là, je veux juste, c'est tchuss. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Et c'est la fin de ce LP. Allez, à plus pour de prochaines aventures.